jërëjëf Uncle Unda yàlla baax na ñu ngi nuyu suñ Deputy National President Honorable Suku Singate suma limee mun na am ma juum waaye on behalf of the spokesperson Lamin Kumin Jammeh dinañ nuyu the entire national executive of NPP si tuuri Honorable Seku Mbalo dinañ nuyu the entire presidential advisors si tuuri Sidi Cissé sun regional sun administrative secretary bi ak ñuy liggéey si bureau bi yëpp region bi ak national bi yëpp si tuuri national women mobiliser Maymuna Balde ak jigéen ñi NPP yëpp ñu ngi leen a nuyu si tuuri Alaaji Keba Madi Bojang ak youth si parti bi yëpp ñu ngi leen a nuyu am nañ fi tamit si executive bi lañ bokk waaye National Assembly members lañ di Honorable Seku Ba Honorable Maymuna Cissé ak Honorable Famara Sabali ak Honorable Fatou K Jawara képp koo xam ne yaa ngi fi si parti executive bi the time dana mention everybody waaye for now nii laa koy defee ki nga xam ne mooy njiiti parti GMC the Honorable Mai Ahmed Fati moom ak his entire national executive youth executive am bi women executive am bi national level regional level constituency level ward level sub ward ak village level maa ngi ko nuyu ak gayam yëpp ak ñum àndal yëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci alliance led by NPP the Grand Alliance the APRC NRP PPP NCP GPDP Citizen Alliance ak Independence ñoom yëpp maa ngi leen a nuyu tey jotaay bi tey His Excellency President Adama Barrow Secretary General and Party Leader of the NPP and Leader of the Grand Alliance tey Honorable Suku Singate moo ko fi toogal fii President Barrow toogal fii the Grand Alliance President Barrow moom mu ne politique pour ngay dem ca kanam foog nga am yokkute foog parti bi di wasin di am ay doom bés bu nekk parti bi di jur ay doom loolu mooy yokkute tey nag lu tax ñu daje fii tey mooy ki nga xam ne xariti président la broodam la doomi ndeyam la doom baayam la the leader of the GMC the Honorable Mai Ahmed Fati moom ak partim the entire GMC party ñoom ñoo ñëw to be part of the Grand Alliance led by NPP under the leadership of His Excellency President Adama Barrow. loolu mooy
jotaay gi tey kon programme bi nu moo demee mooy ne Jalimanda Barola Samba Dima Jalimanda Barola Samba Dima Barola Sira Dima Barola Sara Dima Sara Dima Sara Barola Demba Dima hala baraka denañ nuyu tamit Jalimanda denañ nuyu members of the media mooy print ak électronique ñu ngi leen a nuyu programme bi nu moo demee mooy comme que a major party moo ñu join denañ am party leader bi moom mooy njëkk a wax denañ am tamit seen jigéen ñi kuy wax seen tur denañ am tamit seen ndaw yi tamit ku sey wax si national executive bi dina am kuy wax tamit su boobaa ñun nag suñu waxkat yi ku fi toogal président Adama Barrow moom mooy mujjee wax mooy tëj affaire waaye GMC suñ jeexalee NPP suñ spokesperson bi dina make a statement suñ organizing secretary bi on behalf of the campaign team dina make a statement our youth rep on behalf of the youth dina make a statement suñ jigéen ñi the national women mobilizer on behalf of the women dina make a statement then the deputy national president si tuuri secretary general and party leader bi dina make a statement then su boobaa yàlla baax na ñaan ñu tëj añ tamit am na waaye with time dana mention each and every executive member as we go on léegi fu mu nekk nii danañ oo di secretary general and party leader of the Gambia Moral Congress Party contendero kerker lamba folola yim banko la nyaton ko la menkata his excellency president Barrow alhamdulillah rabbil alamin mune ki mo jokan yu ko moy sun jiti rew mi ko moy kan ino kayro Adama Barrow ni mo botaje ngala executive wala high table men bebe bendi jam baydo mo mo de tollo no mune lolu bu weso ndege munta o executive ke na ku nek sa waaye mu ngeen nuy executive bi yëpp NPP mo dantam be jang ngawol don ne amanke biiti ni do ko kenu juna ka fu dolu ko no men manke jalti mu ne am na ñeneen ñoo xam ne ñu fi am na leen du yaaga parce que naata moom lay woon liggéey na ak ñoom si yeneen gox yoo xam ne du fi honorable Sidi Ndiaye be wollel kono ne honorable Sidi Ndiaye si wala nekk honorable Queen Jamme be wollel kono ne honorable Queen Jamme si wala honorable Abdoulaye Sunku Singate be wollel kono honorable Abdoulaye Sunku Singate fofu la woni dola nin dol mu ne ak ñeneen ni kombe be to ko la jam bi mu ne su bëggee nit ñepp askente bo la jam kon fi la ñoo fana to nga ñaa jamaada suté jam parce que fi lu bari la fi hande yo ngawol be kon to ani MPP be mu ne nit ñoo ñepp ak turu MPP ak ñi nekk MPP ni wo wota je
Mai Ahmed Fati Konton ben kata GMC la secretary general no party leader kina xamne ko ko GMC secretary general ak sen party leader ngala deputy party leader Konton Haji Drame mu ngi nuyu deputy party leader Haji Drame na advisor ba Konton na Alpha ba honorable Alhamdou Konte mu ngi nuyu sen advisor bi honorable Ablaye Konte aninna musu nyaaton ko ndimmel be na jamma wala nyaaton kaya koto ma hawa sam mu ne ak jigéen ñi ànd ak yépp waaye ma hawa sam mo la jiite aninna executive fo be aninna musu nyaaton ko ani yusol men be ben feja ak yusi ni fi nekk ya akanya la dol den feja nge be konto nge be mbafale be ko al bismillah ngan nimba ngan teddu ngal jayi mu ne mu ngi la wax ne jërëjëf mu ngi la wax ne gàcce ngala man nuyu na leen sant na leen gërëm na leen dama me si jang focus ñoo se ñono ka wo dongola ko to men kata alliance o ñindi GMC ni NPP tema mu ne ndaje bi tey lu ko waral dañoo bamtuwaat ay wax rek loolu mooy alliance bu nekk diggante NPP ak GMC dalilo men be alliance o ñindi wala ñinti ko nga kafu ñoma nga ndadum banku do ko mu ne li waral loolu mooy coalition bi pour ñaari parti joxalante loxo ñoo liggéey réew mi mbakalam tarin ne ko banku do ko manke fenti men sono yata mu ne xam na ne liggéey réew mi loo xam ne lu yomb la banku teje men diata ñaaje ngaw ko banku o banku yaaje mol ka soje men ni ka ko banko man tan diari mu ne amul benn réew boo xam ne neex na ndax nu neex ne dina am ñoo xam ne ne wax ne kaatu ko banko kan dol kata sularen silola dol be sularen jiola dol be sularen kurawol la ndax nit ñi seen buga buga dañ benn kii na soxla ndox kii soxla marché kii soxla ndox kii soxla ndox ka keno le gradually do be kala way bo je do e ke bari be bo ka ke ñola wati kili waaye soxla yu ñu soxla yëpp mu tane ka benn bés te mu tane ka benn yoon fo mu nekk benn tol as GMC naaje ko banku do ko mo kulete même pour maata ba ñoom GMC gis nañ ne liggéey réew mi mu am solo la si réew ñim banko ni nganda ka fu jenna miro ni la londol ngaw ka fu jenna jigita ko fanna dol fana be yidi wala mu ne lépp ne GMC ñoom tam si gisee seen xalaat dina am yoo xam ne tam dina mun a yomb ni wo fanna li yidi wata banko bele loolu bu fekkee naataango am na fa réew mi yëpp ñoo ko bokk nim fanam balantan ka fu ñoma manna halondo ke je manna kilo je fanna dol je ni ma yidi wa nim banko boy ta alman tankala aboy tan bele mu ne su fekkee am na sa xalaat bu rafet war koo jox nguur gi pour réew mi dem si kanam soo bañee defuloo ko bu réew mi daanoo yàlla na yàlla musal bu daanoo ñëppay wayatin na ko ñing ko lu suno ko ma hakil flase na hakil kilin na laji moo taxit coalition bi ñëwal nii ñëwi ak ñaari xel benn men hakilo men na ka do ko ke kala fa do ko ka men be kerim banko ka nganna miro ni na loddo ka fuje mu ne ñoom dañ gis liggéey bu baax bi nekk si réew mi dañ ñëw yokku si liggéey bu baax boobu noonu liggéey bi dem ci kanam kata ko be kerim men warta baake bari njigita ko nim fana la kata ko wala fata o kan ko be yi wala le baake mu ne xam na ne liggéey bi ñu ko liggéey réew mi ñu ko liggéey bi mu ngi baax waaye ñoom tam seen xalaat bu ndaw buñ ko si tegee dina gën a yokku rek man den kol ko e wulo ko ñamoña la ñing ko yo foye o fo mu ne soo sey ni ne ñi nga bañ bañ bu weex na loolu fa nga wax loolu do ko dol be ke kanjan nen sonta la bari bo be sonta fana ko may fana e londo so me alon ka sim banko na fa non mu ne dala réew mi liggéey yaa ngi dem si kanam liggéey yaa ngi am ni wo londo ni londo dol la fata ñoka inshallah rabbi banko bital loo xam ne am na xam-xam boo xam ne su si yokkee dafa gën a yokku ni wo londo ni londi dol kafta ñoka melni be ke kam mamon be ke njigita ko banko bital mu ne xam-xam may bi su bu yokkoo ko si xam-xam yi nekk si réew bi oto nimba oto nimba ko tata mbele ko réew bu demee si kanam ñëpp ko bokk ala man tankala na boy ta mo tan mbele yal na yàlla musal bu daanoo ñëpp ko oto nata ka kafu kaddo ko ke banko la na londo ni na fero la kon ñëw nañ pour bokk si réew mi liggéey yoo xam ne tamman sije banko la do ko wole sije banko le ñaabo nim banko tata mbele bita mu ne li tax ni ñëw réew mi dañ ci am kontaante dañ ci gis kontaante te réew mi bu demee ci kanam ñun ñëpp a see kontaan oto inshallah rabbi ñing ka fo alama kala banko e kayroti mu ne inshallah rabbi nguur gi yàlla nekk jàmm ka fo ñi ke gambia e kayrota ke gambia di wala kayrota ke pati fulo be kayro fanati mu ne suñ booro bi tey yàlla nekk réew mi jàmm si ñaari gox kay ñaato ka fulo be tendu ke be jayi
duwa fana fala sin tanka setanu ni jawol mu ne ñaan yàlla musal ñu seetaane ñaari njiiti yàlla na yàlla jubale te yàlla musal ñu seetaane momen bebe ndañam mbaɓe tent la mbaɓe jeey la mbekku moolu la jande diyam laaɓe siyarina la baraka mu ne fii la boo emal ba xam ni more than 17 years ago. Léegi ku ñoo oo mooy Mr. Sekou Silla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Mr. Silla mu ne alhamdulilah rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim folo benna banko ñaton ko kontonna mu ne ki mo ñeka mi ko mo sin jitre mi men keta honorable Mai Ahmed Fati ate akalunde akanyo ki nga xamne honorable Mai Fati ko koy halita ko koy andandora be NPP la executive kontonna many DMC na la delegation ni la party leader kia NPP la bureau to jam mu ne executive NPP bi ñi nga xamne ñoo ñu tay ñoo dalal parti DMC ak sen leader bi honorable Mai Fati ci suñu bureau bi NPP fi no baraje be telefa la executive kontonna many alo wolle fana ngay delegation dada kal ñi mire ya kaf ñoma fo yentel be kafundi ñoma kan naati jam mu ne leen bu weesoo DMC seen executive mu na di leen jërëjëf da ñoom ñoo am seen xalaat pour mbooloo mi am ba tey ñu nekk benn ak NPP be parti leader GMC la normala ko kontonna Dr. Haji Dramé mu ne ñu ngi nuyu parti leader seen député bi kooku mooy Dr. Haji Dramé be special advisor to Mai Ahmed Fati mengeta ba alhamdu konteti mu ne ñu ngi nuyu special advisor ki nga xam ne kooku mooy ba Ahmed Fati alhamdu Fati alhamdu konte be diaspora la president ba kontona membe siri GMC be to yala diaspora Amadou by force ba kontona GMC diaspora be to yala mune GMC diaspora FCD bi Amadou Konté Amadou by force mu ngi situri diaspora GMC la musinya don ko GMC la fondinke nyaato ko GMC la kanyalelu mbali be kontona men be ma be tajam ani men be ko mune GMC sin digeli GMC sen kursi GMC sen kadere yep mu ngi ñi nga xam ne ñep ñoo nañ ci tay pour ci dajé mais délégation kontona délégation men ngalo ngata ridono bele kam keta URR fo banjunu mo ken saba mo talu men ma be tajam bi mbali be kilin kontona tola ani men yalla ko be ko be la merola ni programme ne mu ngi nuyu DMC ak fu mu na nekk ci réew mi tey URR de ko be ñu ko fi nekk ñëw nañ tey 350 ñoo fi ñëw tey pour ñëw bolo nekk benn ak NPP maintenant parti leader bella banana parti leader kondonna mengalo ko momo be jam mote jam meyilote bima kadamuta MPP kolla kadamuta GMC kolla mune mu ngi nuyu ki mo mu ngi nuyu ko moy sen parti leader bi ki nga xamne ñi ñepp xam nañ ne tey li am tey nekku lo xamne dafa bettal nit ñi ñu ko fogon la MPP fogon nañ ko GMC fogon nañ ko ne bes bi na musa bar jandimbe kunna ko mo ko tan ñina la def xamala e banko député la mengedam famara abe ñi mitino ko no jangé sabali ko ma ko do jandimbe kunna ko mo ko mune bala mo duga ci meeting bi du mëna faata député bi ko ko may honde ko famara sabali mu ngi am ñu yam ci borom bi tey ni ajen ko mote MPP mote GMC meyilote bima parti lidala be mbulula mengalon ko lumola la kumo kambe kam GMC dingle menti ali nga nyaalo mo ka membe banko do kula
alinga nyalo mo kam melafta Gambia dingilla alinga nyalo patio kam patio melafta banko sambala comme GMC ba samba kanyana mune so gisee mune tay GMC betawul li nekku lo amna surprise la pour gay ñew bolo nek ak NPP bena ndax sen bi lu mo wax bes bu nek ak lu mo wax fu ne may nañ leen bolo ñu dem ci ko xamne ko mo bu ga rew mi ko koy liggé rew mi ko koy halata rew mi ko ko mo ngene rew mi lu baax ñado ko la GMC bu ala ko ka men kementi wato wala mu ñindi ko alin kana kaf mol ma men ka foko ala mu Gambia la president fella alin kana kaf mol ma mo GMC sen jitu koku waxtana halata li mo wax yeb pati militancy moy nañ leen bokk ci ko xamne dina buga rew mi dem ci kanam wa buñ bokk ci ko xamne koku bes bu nekk li mo xalaat moy rew mi daako alin kana kaf moma menga lonko ama lafi banko musole kayro soto GMC kana kafo pati sifal mune GMC dafa ne wax bu leen bokk ci ko xamne bugu jigéen rew mi am jàmm ngamodo nyelundo mari yani ka kayko bay muni agendi kon kana kafu moma membe banko mente banko la yiri wo sambala wado kakela kumoti ako banko president ni dafa na lafta president yalla yiri nawo banko ka ite manjandu walo president la felola na ya tra lafta banko mune amna ko xamne ne fofu musalaaj mune ko lu tax yow ngane ni topa ko xamne bugu rew mi delu ci gannaaw mune ko so gisee may wax lolu so buge ne ka ci rew president yow bo ene president bu top na daano ko daano bes mo toge yow tam di nga daano ako men kal afo alam president fella men ka yana president bi fel ako folo ni president felta misalo URR salo beje ni president felta fo salo be dala le ba mune ni ko mune ko ne su fekkee president bi fel na URR dañ fa def bridge su fekkee president bi fel na est-ce que bridge boobu dañ ko liggéey ako URR Gambia be alo sila ko be banko ka nindu ada president la felo la fo banko la sino be dala le ba mune ñafante ne rew mi day soxla ay yoon yu bari su fekkee ñaan nañ president bi fel est-ce que yoon yooyu dinañ defar ako fal ne na jere silo kam police be lori saloto ni mel na da ya fo en ko de parti do ni ka en de opposition a ko tambira ni saloka fe ne ya jere ba moy no saloka aya ko ni de NPP de be tambira fo e mari ne o jere ba mune mun nga na laaj ndax yeen mus nga na neega da ngeen gis ne police taxaw na ci bridge UDP yow mune ko yow UDP nga neeka rombal keneen ne mu ne ko NPP nga neeka mu ne ko do rombal da lo mus na wala akende ako ni president felta mune lo mo ko ne president bu feli ite membe sayla je yow di fay neen ite man mun do kule di bala muno la kadu di da muruta no ma nyanda o salon ni o silon ni lopta no ni karambul ni akir ko to sembendu yala men na ite adra mol keno akamunda ni dafa na mutu na dafa na mbadam tala frese dafa na mbadam ta kulale mune dafa ben ni so ñaane president bi feli li mo liggéey mënu ko liggéey yow so ñëwee si yoy nga dé mu do mëna def yu es ako wala akenda tene be ka duala banu ko na la GMC parti leader ka fo ko banko president ala ma fe la do ko la ka du ni president fe la do ko la akamunda ni ala sira di ata fananda akamunda ta be muru lo do ku ko to le ka bar na ya tra president ay do ko ke ata fanan be kuta mala ke la kala faawo ka isa banko be yiwa mu ne mo ku sa ñaan president bi daanu na bu daano mom tam bes bu top do lañ ko ene bi niaje mbe ni alliance kono jang mune te so gisee ñu ci alliance bi al sal hakilo tu baake because ne ko mo me ka kuma jamale me mune ñu bay xel bu baax so defé tay na dégg lu bari president si dala ya jibe ko na la GMC ko la manke ko min idea ko ta tele bula ala ban ala GMC digilu men ya lon ko wolle be banko kan kunna ko ala executive wolle ya jibe ko mbe tembo men to yiri wona fisata afrika la yiri wanta yati woto yaajele ko GMC kabirin baro sida lumen fobi kabirin coalition fobi ate jibero ka na la GMC yaaje ko yiriwo membe nyim banko ka woto yiriwo nyaata kafuno da men ko yiriwo yinga continue wala mu MPP mom
Ahmed Mai Fati toog na mu xalaat moom fu mun a bokk rek pour yokku na bi mun a dem si réew mi loolu ak ndaj ak ñim bokkat yëpp mu ne exécutif bi ñoo toog ñoo xalaat bii nii ñu gis ne ñoom fu mun a bokk rek pour réew mi dem ci kanam foofu mooy GMC manque patriote mais nga pati ko ñimbanko ka bari GMC ka dabula patriote to patio min be do ko ke kam banko ka ko min GMC lafta do ko la ñame mu ne GMC nekk ñu toppa koo xam ne du mën a liggéey réew mi ñoom ki ñoo toppa mooy koo xam ne dina mën a liggéey réew mi comme ñoom ñoo liggéey oto mbenna mo kum fala janne mbe alliance mol be kondo na fem benda jang mbe mol fanal kondo na men yalon ko GMC iman nano jang bari hakilo be jankan ibe la merola adu ngakalam da ko bente mo men be la merola mbe na jayi o beta wol folo kan ani nyim ka fo men dunta moto la ka futa jang woto alamun na ka fo sambala nyato alamun lafta men na alam ala yo kenni mba fa la jang assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh léegi Jalimanda kuma on next pour mu ñëw garal kaddu ako sara be men kuma da men mina di amula mooy Mrs. Mahawa Sambu National Women Mobilizer of GMC ako Mrs. Mahawa Sambu National Women Mobilizer of GMC bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mbi ala tentula subhanahu wa ta'ala an so mi ndol jam ni tumbala fo ngama be bila to mbe man so tentula mba fala alhamdulillah rabbil alamin man wula fulo tentu Mahawa Sambu mune alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mu ngi gërëm yàlla di sant yàlla mi nga xam ne moo tax tey daje bi mun a am tey mbenna suuti yo fana am mbatintula alhamdulillah rabbil alamin kadu na mam bulantina ma be la jam mu ne jigéen ki mu war a njëkk a nuyu mooy sa borom kër mu ne mu ngi nuyu borom këram kooku moo ko bàyyi ba mu ñëw tey muso ba kabetiya ke ma kabetiya mu ne jigéen baaxul góor moo dee baax kadu ni ke ma la fi da da mi titaji mu ne sa jëkkër bu la bàyyi nga dem doo dem bay ni tara je man barajo soto je woni tara je man barajo soto soo fa demee am na fa tiyaabo o kola loolu bu weesoo mbe président ba konton na mu ne mu ngi nuyu suñu président bi mais na ko mbe bendi ja ci nga xam ne kooku moo tax ndaje bi am tey mais mu Adama Barrow kooku mooy Hima Kayro Barrow la jango mu ne ñaareel bi mbenna na ñaaton ka ba konton na seen jiit bi même mu Ahmed Mai Fati kooku mooy Ahmed Mai Fati na xarit leen fan mu ne ak xaritam yo ko la ko bu yeesoo su ñaaton kol men be bi jam mu ne jiiti jigéen ñi fi nekk yëpp ne be konton mu ngi naa nuyu be ram sabal fanan konton na mu ne mu ngi nuyu Rabi Samana momo na ka da ñaaton kol maati koo xam ne yow jiit nga na be tentu nga jey nga kon mun laa gërëm di la sant birin société nge be konton man ko do ku dal men re miyo kana nge konton ñi nga xam ne ok mu ne mu ngi nuyu suñu police yi suñu sécurité yi yëpp kaatu wala ka kayro sabati ndi banko parce que ñoom ñoo tax mu ne nelaw nin kayro to banko kan te ben na jam réew mi su amul jàmm duñ fi nelaw aro ñaaje ben ta jam soo gisee li nga fi tey kayro be Gambia réew mi dafa am jàmm alma kayro sabat na Gambia yàlla yokku jàmm ntolde mu ne ñoom ntolda patio ñoom seen parti bi moral congress moral congress kulo ka kulu mu ne jaru ani daji ko ak jikko bu rafet na daji ko ñoom seen jikko ni wala naata jam e ñëw ak seen jikko andi wala be mulu fana te loolu lañu amee tamit ntolla ñaaton ko moom seen jiit me ma Ahmed Mai Fati mu ne honorable Mai Fati ba Ahmed Konte la Ahmed Konte ba Ahmed Konte ba Ahmed Konte na konto mu ko nuyu na aji konto ne mu ngeen aji na diaspora ko be konto ak diaspora yëpp no mo ñoo musol bi jandi menu naata ñe be konto mu ne jigéen ñi ko toppee ànd naa ne mu fi birim basse bu bi passé ko katom ne kaato faya na ki fatoto ne koy na na muso be konto mu ne mu ngeen jigéen yëpp ndolla ka fo patio ma mu ne ñoom seen parti bi lafta men na banko kan bu ñu bëgg si réew mi ma foota banko kan de mu ne waxu ne loolu amul si réew mi bara ñim banko Gambia jang waaye réew mi Gambia fii mo be la den ta Gambia la ñun ñëpp a bokk Gambia nin Gambia da data
Gambia bu baaxee. tol men me Gambia. ñun ñu nekk Gambia. tol le taamu Gambia. ñun ñoo moom Gambia. sakon tol musolu. surtout ñun jigéen ñi. musolu. jigéen ñi. tol la ka wulu. ñun ñoo leen jur. tol la dingul siyata. ñun ñoo am école. ni Gambia data. Gambia bu baaxee. ada data musolu le. jigéen ñi ñoo tam bu baax. kantu. sabuna. mansaya. mu ne nguur. ala la kadi. yàlla moo may. adiyata meye. kinne. adiyata ala ye. mu ne yàlla. abadi la menna. kunne. akadi wala la. kooku laa jox mu jiit. jom man kuno woto. kenn mënu si dara. womo ala fan la dalo le. yàlla moo dogal loolu. ala la dalo. yàlla lim defar. jonte kuno la woto. kenn mënu si dara. itale be batala. yow yaay soxla. ye famfa. nga rey sa bopp. ala ye menke. waaye yàlla lim sax. wote bayil abadan. abadan dafa am. adiyata ala ye menna. ni mu neexee yàlla. adiyata ala ye. ni mu neex yàlla. men diyata ye. lu ko neex. abadi la wala la. kooku lay jox. ita man fenno woto. yow mënuloo si dara. anna kuyate. su la naxaree sax. te tusno la woto. mënuloo si dara. dolla honorable may fati. mu ne ñoom seen wante bu may faa. akanyina fon tole ko. li mu leen dee wax. anna banko do ku. nañ liggéey réew mi. baro tante bankoti. baro moomu réew mi. mbere tamu bankoti. ñun ñoo moom réew mi. nin Gambia diyata. bu Gambia baaxee. dolle ya diyandi. ñun ñoo ko neexal. na kuyata. bu naxaree. dolle ya kuyandi. ñun ñoo ko naxal. mota bala banku doto. loolu kenn du ñëwee beneen réew. ita bala Senegal. di ñu mën a ñëwee ita bala Sénégal. Portugal. Portugal. ita bala Lagine. doo mën a dina. yenan tolla Gambia do. nga ñëw liggéey si. woton tolla nyanda banko do. ñun ñoo war a liggéey si. ndol musolu. ñun jigéen ñi. al nga bulo du ñobulo kono. nañ leen joxante loxo. nga kafu president ma. ñu bokk si nga kafu président. honorable ma. ñu bokk si honorable. nga kafu banko do kulal ma. ñu bokk si ñu liggéey réew mi. nga Gambia do. ñu liggéey si réew mi. bi dole mu. tey keneen na. sama dole mu. gannaaw keneen. bala ni anyano ke. waaye su fekkee bu ñu ñaan. ite tita nyato. doo dem si kanam. do tita nyato. keneen du dem si kanam. ala dun ko membe kela. yàlla lu mu dogal. woto bayile abadan. loolu du mën a ñàkk. woto muslimu. kon julit. inyanta ka dan kenya. da nga war a gëm ko yàlla. ala le sotota. yàlla am na. ni yalon ko ala sotota. soo gëmee ne yàlla ite am na. batala de. doo sonn. ala e menke. yàlla lim def. kabula wala noma. noonu lay topp. woton tolu. ñoom. lafta ka kafu baroma. dañ bugg a bokk si baro. mandin kol ko. soo see ñëwee. so sokana nyofa. mu ne soo soxla ñëw faa. ñoo kana so sofa. ñoo kana so sofa. mu ne dugub bu mu lay ñebe. so sokana nyofa. ñebe bu mu lay dugub. nga so nyoma. nga ta. ñu bokk ñu nekk benn. nga so nyoma. ñu bokk ñu nekk benn. nga ta. ñu ànd. nga bulo du nyobulu. ñu joxante loxo. nga do ko ke. ñu liggéey. kon tolle tamu Gambiati. di ñëw moom réew mi. to ngamol be konton. kon mu ngeen nuyu nga ñëpp. president ko konton. mu ngeen nuyu ngamol président. be tentu. mu ngeen gërëm ñëpp. ñey jay. di leen sant. ba fala alhamdulillah mu ngeen wax alhamdulilah. rabbil alamin. Okay, go ahead, please. Go ahead. Go ahead, please. Sanda sima boja mune alhamdulillah rabbil alamin mu ngeen nuyu dindi man sa konto mu ne mu ngeen nuyu njiitam bu ndaw la dindi man sa mi mu Gambia la jata mu tajatoji ki nga xam ne kooku mooy Gambia seen gaynde bu mag bi surwal ko ku faate dem ba baaxiro mu ne olof yi ngi ne ku fàtte dem ba baaxuloo
momin nambe ko le akono ka nyine no mol kono day bu nekké ci coono dañ ko daan ut ci nit ñi ando mbiren sone wato na ta ñaaka be dunna Gambia la ay ñaatu mo bonda sanata set bi ñëwé ci jaba tamit ñu buga démé réew mi naka sudur nonu wala ne ala ben lo ngeen wala bi ma ci Adam Barola former interior minister honorable Ahmed Mai former minister mo Adam Baro interior minister honorable Mai Fati iri ya de mebe wala ni bam ko kan ko Adam Baro e koy kanal to security ne Adam Baro bi mo joge ci réew mi e yaaya jabe mo joge ci réew mi dafa sun president bi ne du chaahane security aya lon ko ngali ni man sa ke ni mo honorable Ahmed Mai Fati ta be ñaaje tala de nda ñaaje ta mu ñoo xool def fa honorable Mai Fati pour mu fonga rongo ñame te fokk nak oto mbe Ahmed Mai Fati konton na alala executive ko min beebe jam alala alfaisa ni ma min kata alhamdu kontat honorable Mai Fati ñu la ñu avec executive bi yépp na honorable konton min kata ko la ko kulti Fati wa Cissé Fakira Cissé honorable ñu la ñu na Dr. Hadi konton na vice president o ime honorable Ahmed Mai Fati no ma Abou Cissé député ñu la ñu ante mi komite konton yan so sane yan konton ba ñu samedi ma ya so sane ak afombe ante mi komite konton fanta kan be konton na ba fule welcome mu ne fanda mu la ñu haritam yo kumo de si ala baake ni aji be kontano be se ke kontano be warani seo be ke mine kontano warani mine seo kendi aka mun tale ko ni ko kumo yene mo bonni ji na fate wala Mai Fati ni Adama Barrow mo kumo ni nawo ni ajo mo kumo ni nawo la miti Mai Fati mo be alo nyamba ko kan to nyaawole baadu anin kulu woni hormo ni bunya ka ben tete ka nyaami ko Gambia mo ron ko inene ta GMC di mo jala min benen di rokel inene ta GMC di mo jala min be mo ka jatla inene ta GMC di mo jala min be luwata no kala nyamba ko ka because nga wole mara woto GMC la na NPP kono ila isa tala la rinde wato minna yembali i konte lola election ola Mai Fati ko na pati di ngol mbe carte fayla mi wala be winla woto nimmi winta sala ko carte di wala mbe dun ta formo kono ko mbe carte di la Adam Barrow la because Adam Barrow be win woto ila isa tala la rinde alhamdulillah rabbil alamin be duwala nyinka fo alama kala be kayroti andu may kayro min dal alama waji dinde min yamal lo mi kala GMC di ngol ye wala ma ta jam fala nin ka futa nyoka ne ndirote bayila barin talma wolo andum GMC ta ko kala nyimba ko ka GMC atara mol man min ni adara ka alliance legi opposition da mal kala nyoka na ta kaset woto ni opposition la president kan ka ma koy do ko la ni alon ko nimbe ka futa nyola o do ko kimo bola continent la maaje ko nyanta kala ka because GMC mol ka bondi GMC kono le kata la pati dol kam ka alliance ke abuka ke nyako ta fenti ngaje ko mbel bang ko la yiwal ngabor nga biti abe mo kilinde mbebe kin kana nyangi non woto mbed wala GMC mbed wala NPP ila nyenka ko alama ala yake kayroti alama mari ala yake ne kayroti andon se kenyola kamo batulati pati yokol mo be te kala no nyaaton koti nyaaton ko man kolle ba ko man ko nyaaton kolle be bo woto alinga song milibe nyaato yembara isaje maralo so soriane budo ko kumo mandiya ko baliya mandiya because ma expect ko be diam na jambar hormone mbunya wole si nyen lo la ko be diam mi na ja be nyaaton ko tentula be jey la te Mai Fati la councilor ta tele ndol di sukuta won I was very happy diri yam ko mandi jam kontaan ta ba andu mo jaman le jam ni alo ko yente lo ne musu ngi konton ba ke ngamo bi konton ni alo ko le ma be ni jam hormone ani bunya nin ta ko mo fana me man be dia al se yam ko de india na solo wal ba tawu law kama sibi jaay ne konton ba ke ba man ko ka me suwal ka me ko anda wi age bi de gala jam mo jaman bi ni alo ko ni be do ko de ni di marsi woto safa nya ko to lo doro ndon ka to ndun de ta inshallah and Secretary General of the Gambia Moral Congress
Honorable Mai Ahmed Fati to deliver his statement. Honorable ngeen may ma dina wax kàllaama si kàllaama English parce que li ma bëgg a wax dama bëgg ñi nga xam ne dégguñu soose mbaa olof ñu mun koo xam ci yeneen xeet yi parce que Gambia dafa bari xeet akuy sa bokk nañ si ak ñi nga xam ne Gambian nañ naturalized Gambian sax ñu ngi fi bari so dinaa wax si English den ma ñëw summarize ko si local language bi su boobaa dinaa la soxla waaye léegi dama bëgg rek nga tëj mic bi ba si kanam tuuti rek incha allah. ako alias Romandi mbaka mesoria ala tabiamula na bango la kambala memu angale tawti isaje si ko do memu mandi ngoni suwadi jola boy fal samu abe mem fala na pareta abe sulala ne kuga kan sor kafuna ni local language to ala baraka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأنبياء نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا of the National People's Party, the pioneer, the infrastructure king. I extend greetings to my national executive, starting from my deputy party leader, Dr. Haji Drame, who is sitting right opposite me here, to members of my executive who are here, who have been recognized by the Honorable Deputy National Speaker, my special advisor, the Honorable Alhaji Alhamdu Kolte, the rest of my national executive members, Fakeba Sise, I don't want to name them all, they have been named already. And I also extend greetings to our delegates all over the country, from the Upper River region, Lower River region, North Bank region, West Coast region, KMC, Banjul, CRR, select representatives who are here. I would also like to express my deepest appreciation to the national executive members of the National People's Party, NPP. I have my good friend and brother on my right. Thank you very much. It has been a very prosperous and fruitful relationship, very positive indeed and very cordial. Thank you. I am grateful to the rest of the membership. The Honorable Suku Singata is here, who is sitting in the chair of His Excellency the President. I'm aware that His Excellency is out of the jurisdiction, would have loved to be here, but suddenly there will be another occasion for us to meet at the at the courthouse. I'd like to thank also the people who championed the art of eating, domoro, eating in this, and among them is one somebody Mato on the Sirin Konato, Navakoyo Bala. Domorla, I want to express my greeting to him, my appreciation to him. Indeed, our village, Nyakoi Wuli Kerawan, his great-grandfather was among the founders of our village, Simoto Kemo. Ndolla Sato, our Sundekabi, Simoto Kemo Moko established, create. And that is the lineage from where he comes from. That is the long-time relationship we have with the Sano family. It goes back over 200 years ago. So, Du Sano, I'm glad to recognize you here. Thank you very much. I want to apologize for our late arrival. It has been, when you're dealing with the public, is a little difficult. But I want to express special appreciation to the delegates from all over the region. I want to thank GMC membership. I want to thank the diaspora, Amadou Bifos, and the rest of the diaspora who have been behind us. Now let me go to the substance. This today, the history that is being made, is a culmination of months of negotiations. Yes. For Gambians who are watching, this is not today. This was not yesterday. This is a period of 9 months of serious behind-the-scenes negotiation.
So it was not something we woke up one day and just a dream, we woke up and say, let's come together. It has been a long consultation between the two political parties. How did it start? Some are going to say they went to NPP, we are not here to seek for these positions. In fact, it's not a condition of the alliance. The alliance is not a condition that we must seek positions. It's an alliance with a difference. That is this distinguishing element. It has never been on the table because we are not coming to share a cake. Because we believe the national cake is one. It is under the supremacy of His Excellency the President, under him, under whose the guidance we are coming under, umbrella we are coming under. So first and foremost, I want to dispel a general notion that Honorable Mai Party is looking for Palazzo. It is not a condition of our alliance. It is not a condition and was not a subject of discussion. I want that to be clear. Secondly, GMC National Executive, they are broke. We are not broke. My chambers is publicly placed. All of us are involved in some kind of income generating activity. We are not broke. We are not looking for the pants. And it will be stated. That is not why we are also here. Why we are here is because 29th of January, 29th of December 2023, we held our National Congress at Farafeni. During this National Congress, the GMC National Congress adopted a resolution to work with any political party of like minds. And the question was thrown on the floor. What if that like mind happens to be the NPP? Let us put to a vote. Are you going to accept it or not? The National Congress of GMC, the highest decision authority, at Farafeni, unanimously decided, yes, if it is necessary, we will go into an alliance with NPP. So this is a Congress decision. It is the Congress of GMC National Executive. Not my decision, not the decision of the leadership. National Congress decides when the time comes, if NPP is open to it, work with the NPP. So it is a Congress resolution we are implementing, entered into on the 29th of December 2023. And what is the authority for that? Since we are a party based on the law, it is chapter 11. Chapter 11, section 63, subsection 1 of our constitution, GMC constitution, that states that the party shall be a body corporate with perpetual succession and can sue and be sued in its corporate name with power to acquire, hold and alienate property, enter into agreements and do all things necessary to carry out its aim and objectives and defend its members' property and reputation. So we are granted by our party constitution to go into an alliance. It is not my decision, it is the constitution of the GMC and the decision of the National Congress to do what is happening today. It is a political alliance of two sovereign political parties. NPP is sovereign, GMP is sovereign, GMC is sovereign. Each of the two parties maintain their independent, unique sovereignty within the alliance. So the alliance does not dispense with the independent sovereign existence of GMC, and it does not dispense with the independent sovereign existence of the NPP. If it does, it would have been a merger. And even that GMC National Congress approves of it, we will go in for a merger without blinking of an eye. Now, political alliance is based on national interest. Our alliance is based on national interest. Number one, we are not at a time of elections. The NPP, President Barrow, is not looking for a mandate. He is already serving a well-deserved mandate. A mandate that no political party leader in this country has ever won with such an unprecedented majority. So the legitimacy of His Excellency the President
to govern is unquestionable. It is unquestionable. It's unquestionable. That is the legitimacy that brings us here. So why are you coming? It's not an election time. One evidence that we are not coming because we are not demanding. During election time, can say, well, we want 2 ministers, we want 10 ambassadors, we want the impossible. As political parties normally do election time. So we are not at election time, we are not demanding. This is one evidence that we are not coming for selfish partisan interests. Whether we join, whether NPP and GMC comes together, President Barrow's mandate will not be altered. It will not be altered. It remains what it is. So you don't understand that. We are coming together because this is a very critical part of our history. The world is changing. The world is changing beyond human consumption. Political parties are changing, nations are changing. The parties must come together. Why the superpower house of Africa, Nigeria, political parties, General Buhari's party, and the current president's political party came together and formed what is governing Nigeria today. Each of them are political, political gladiators in their own right. But General Buhari and the current president of Nigeria combined their forces. After that, they defeated Obasanjo and his party. General Buhari served 2 terms. And now, the other political party is serving another term. What is responsible for that? It is the power of strength in unity. The power in the purposiveness of 2 political parties with similar ideologies and similar aspirations. That is what GMC and NPP calls for. We are parties with similar aspirations. We are parties with similar objectives. We are parties with similar goals. One of which is infrastructure, infrastructure, infrastructure. Because we believe infrastructure is the foundation of development. Without it, there is no development. When the United States went into near bankruptcy, what is called the Great Deal, Franklin Delano Roosevelt, what did he do? To revive the economy, to restore growth, to generate employment and wealth, the United States went into massive infrastructural development. And that changed the face of America for good. It said goodbye to inflation, goodbye to unemployment. Liquidity came in, the United States was able to recover its deficits and establish its enduring foundation for greatness, which today it celebrates. And that is why we believe infrastructure, that President Barrow champions, that GMC will do if we were a government. We are also. Ninkela mansa di meninkela. Mansa membe o keka. Ita dum fana lafta o kela. Ni manke nafi ko de kafama wala. So it is for the national interest. Secondly, you cannot go into a political alliance if you don't have political chemistry. Political chemistry is very important. I have chemistry with my brother here. There was a time we were on different sides, but we are on the same side. That is natural. Kunum domu jawoti does not mean wo jawi anya continue la amanya na continue wo mu kafe yale. Why? Munatina. We know one of the greatest warriors in Islam, Khalid bin Walid. That is the man who conquered the entire Persia and the rest of Mesopotamia, what is called the Roman Empire. Khalid bin Walid. He was one of the greatest enemies of Islam. Because he was responsible for the defeat of the Muslims at the Battle of Uhud. Until the Prophet almost lost his life, he lost a teeth. Hamza and the rest were dead at that battle. It was Khalid bin Walid who led the army of the unbelievers, the Kafirs. And they defeated Muslim army that day. But Khalid bin Walid turned out to become the greatest army, the greatest general in Islamic history. He was an enemy, he has become the greatest friend, because of whom today, from Persia, which is Iran, all the way down to China, have converted into Islam. So your enemy tomorrow can be your good friend. President Rasul sallallahu alaihi wasallam nin kafirol sita ayeto bindi keta kafirol keta bulu ba buloti Umar bin Khattab is one of the Khulafatul Rashidun, one of the rightly guided caliphs, one of the biggest and the strongest caliphs. He was an enemy of Islam. He fought against the Prophet. He took his smita, he took his cutlass and was willing to go and cut the throat of the Prophet.
on the way he converted into Islam. But he became the right hand of the Prophet and became among the rightly guided caliphs. If the Prophet says he was my enemy, I will not embrace him, Islam would have been different today. So that's and many more and many more. Sarara Jawara, the first president of the Gambia, Honorable MC Cham, my own father, was people on the UP side. Hassan Musa Kamara, and a lot of people were on UP side. Politics is about inclusivity and embracing others. Yes. Umar bin Khattab says, La ilaha illallah will not be recited at the Kaaba. Correct. Khalid bin Walid said, Islam will die. Abu Sufyan said, there will be no Islam. Abu Sufyan ended up becoming one of the disciples of the Prophet. His wife Hind, who slaughtered Hamza and got his hand out, became one of the chief medical nurse when they got of the Muslim army, when they were on jihad. She was among the nurses who was nursing to the wounds of Muslims. And this is the woman who commissioned an assassin to kill Hamza and got the heart out. The Prophet forgave her, and they produced a son, Muawiyah, who became governor of Syria at this time. If this can happen, why would I not sit with my brother, Sidi Guy? Why would I sit with the guy? Why would I not sit with? Why would I not sit down? Let me move forward. Let me move forward. Let me move forward. Let me move forward. And when we come to the Bible, because they are called Ahlul Kitab, in Islam, even their food is okay for us. Rasulullah advised us, we can eat from the Ahlul Kitab. They are called Ahlul Kitab because they are not Kafirs, they are not unbelievers. They are just people of the book. If you come to the Bible, there was a time when what is called Saul, he was riding his horse and was moving towards persecuting Christians. He had a voice, Saul, why are you persecuting my people? He became an adherent. So, today's opposition can be tomorrow's friend. It does not mean that because politics is based on interest, your interest can keep flip-flopping. No. Politics is based on principled interest. Principled interest. Not just any interest. That is what we believe in. So there is a distinction. Those who said politics is based on interest, that is not what we believe. And that is not what I understand my brother and my friend Adam Barrow, for him to understand politics, yes. It's very difficult to manage people. Politics is based on principled interest. We are here on principled interest, not because we are expecting to be given positions. I don't even want a position. We are not doing that here. So the issue is, it is based on the national interest, national unity, national peace and stability, strengthening our sovereignty, inclusive national development. What do we mean by national interest? National interest or national unity, and national sovereignty, it's not about, it's not about unity of me and him. It's unity of our hearts. Because the whole country cannot be physically united, but we can be united at heart. That is what we are calling for. We are calling for unity of the hearts of Gambians towards sustainable national development and national reliance. And no Gambian, no proper Gambian, who is sane with his mind and nothing of insanity bothers near the individual, who will militate against national development, national prosperity. That is why we are here. Now, on national peace, what do we mean? We mean every Gambian, wherever you are, you must obey the law. Peace is the cornerstone of development. Even the infrastructure we can't do without peace. So we are here to join NPP in order to promote peace, national peace. Because our president has been crowned the most peaceful president in Africa. I am very proud of that. So we are here to consolidate that peace.
Now, I have a lot to do. We are also here to strengthen national sovereignty. How do we strengthen our national sovereignty? Gambia is a small country, but we have resources. We have our water, we have our land, we have our airspace, we have our forest, we have our other endowments. All of these must be managed diligently in the interest of the Gambians. The Gambia is not an island, we are part of the global ecosystem. So there is a lot of complaint about the management of our natural resources. There's a lot of complaint about the inequitable distribution of the national cake. We are not just sitting on the periphery to complain. GMC has never come out to maliciously defame and attack the president and the government because it is not personal. It is not personal. It is not against the person of the president. We are talking about national policy here. When we do disagree, we make it clear what the policy difference is. And we state out even in the media what our position on the policy is. Correct. And we give solutions, we just don't criticize. We say this is wrong and we give solutions. Those solutions are what we are coming here today. So that my brother, the Deputy Speaker, and others will sit with us at the table and listen to our ideas, and we reflect it in the new National Economic Program, Recovery Program, Green Recovery Program, and we can push it forward. So that my sister, my mother sister here, Fatmata Sabali, my own national member, can go to Parliament and champion the legislative policy that we are going to be talking about, so that we can sit at the table and have a chair at the table and discuss what is best for the country, but not remove ourselves from the table and take stones and start throwing stones to people sitting at the table. Most importantly, when it comes to sovereignty, again, we know there's a lot of youth unemployment. And the government is doing a lot about that. I will speak for 5 minutes and pass it over, because I know time is against us. We are talking about infrastructure. Why is infrastructure important? GMC's manifesto. Number 1, infrastructure. GMC manifesto. Number 2, infrastructure. GMC manifesto. Number 3, infrastructure. NPP manifesto. Number 1, infrastructure. Number 2, infrastructure. Number 3, infrastructure. So what we have is a convergence of ideas. That convergence is responsible for this afternoon's convergence as well. Why infrastructure? Why infrastructure? If you build roads, you open up communities. You improve road transport network. You encourage commerce and trade to move on. You encourage development. You encourage youth unemployment to go down. In our own place, URR, which has a lot of infrastructure, including energy infrastructure. Today, previously, when I needed a proper welder, I needed a carpenter, all these things you have to come to Banjul. Even an air condition, someone to fix a simple air condition, you need to come over here. Today, when I want to build a house, from start to finish, everybody is at home. In my village, nowhere else, in my village. This is because of infrastructure, the good road network and electricity. In my community, there's a lot of unemployment. With the advent of the roads that President Barrow has built, employment has gone more than 60%. More than 60% of youths who have trades, carpenters, watchmen, weldermen, and other trades are rampant all over. Mechanics, even galvanizers. Previously, if I go to Woolley and I have a problem with my car tire, we have to dismantle it and go to Basse. Sometimes Basse will not even solve it. We go to Bansang. Sometimes I have to wait for Banjul to send it over to me. Today in my village, when I drive from my home in Kerawan, I go to the main road. Only 3-4 minutes, I get to the vulcanizer. My car is fixed, I go back to my house. That is infrastructure. Previously, we didn't have electricity. Rural electrification has gone up. Before President Barrow, the people enjoying the cake of electricity is Congo and its areas, and major capitals. Basse, Mansakongo, blah, blah, blah. What about the rest? Are they not Gambians?
Do they not deserve to benefit from electricity and water supply? Today, go to rural Gambia. Our electricity system is more steady than yours here. Infrastructure again. The NPP government has built hundreds and hundreds of schools, thousands of classrooms. We know people are complaining about quality at the level of education. Yes, quality is there. But you cannot have everything all at once. Mo buka bungulo, iko lafta bungulo ya belo sinyaking abeba. Ika foundation on kele, ya bricol lo, ya bungo bang, ya friends ya roof, ya tempo. So President Barrow for nambe bulole. Follow I can move law. We will focus on quality. First we have to have infrastructure. Now we have classrooms. Then we will focus on teacher quality, the training quality, and the educational quality. That is where we are moving now. The next phase of progress in this country is no longer about classroom, but about delivering quality education. Policy, but that's where we are going to focus. The third part is health sector. That may be some truth to some of it. There may be some truth in it. But first, President Barrow has to do. Excuse me. First, the president has to do first thing first. Expand the access. Expand access. If you expand access, then you can focus on quality. If there is no access, focusing on quality will still limit the access of the general public to proper health care. Because costs will still be there. People will move from Basse, from all the way from Sarengai to go to Basse Hospital. Quality is there, but how do they get there? People will die on the way. Women will not be able to deliver on time on the way. Create the physical infrastructure. When you create the physical infrastructure, supported by the enabling policy, then you focus on quality delivery. But you cannot focus on building infrastructure, focus on quality at the same time, focus on delivery at the same time. Those who have that mindset do not really understand the politics of development or governance. Correct? Do not. The third part we talk about is agriculture. President Barrow only came to power in 2017. Let's talk about the court, the justice system. I am a lawyer in the justice system. Today, there are 90% of Gambians manning the government judiciary compared to 60% of Gambians in 2017. So today we have Gambianized the judiciary, and not only that, tomorrow lawyers and judges are going to validate the new High Court rules that is going to make it easier for Gambians to access the courts, to file their complaints, and to get justice. So it's a process. We talk about civil service. Nothing has been done. Reform is very difficult. President Barrow is dealing with 22 years of a civil service that has been destroyed. A civil service that was politicized. A civil service that was morally bankrupt. 22 years. And you want him to solve it in 1 year or 2 years or 3 years. Of course, human beings know is beyond human mind. Me yaro ko sanyi mo ni fula. Tinyata fo tinyaro ta fa katita. Akuntuta man sidino. Men tinyata sanyi mo ni fula. Kari na ita ko. Wonyanta kawda ral betembo mento bi ayake. Fuma la ko le bang fo dum ala le bang. Obekala no nyaadi de. It's a process. Civil service reform is a process. Plus you are dealing with Adama Dingol. Adama Dingol many along bukala fi falindirola. Changes is a big problem for human beings. And then the most difficult part is to change the civil service, you need to change the laws. And President Barrow's government has inherited very bad laws, archaic laws. Some of the laws are since independence, some pre-independence, some 30 years old laws. The Civil Service, the Public Service Act, these are very bad, very old laws. You cannot change the civil service without first changing those laws. Because if you change the civil service, it will not match with the old laws. They will not fit in. No matter how much you try, people will always go back to apply those laws. So the laws need to change first. When you change the laws, then you can change the policy to match the law. President Barrow cannot do anything with the Public Service Act because if he appoints people to the public service,
That is the public service law governing public service today. If he wants to do anything against the Public Service Act, the same people will say he is violating our laws. So how can he reform without first changing the Public Service Act? Why is it that some of these laws have not been changed? It's not because President Barrow has been sleeping, but the Gambia has only one draftsman. This is legislative drafting. Men kaluwa safe, ndol mu loyalty de. Kaluwa safe ofana ma fansu londoleti, afansu mechole ko driver be nyame, ko engineer be nyame, docteur be nyame. Lawyer be manke loi safe lati. Men ka loi safe Gambia, mo kilin dam manam. Nga mo so do pantala bango nga mena da kafumba. Fo mo kilin dum ko liwal men be nyanta falinda. Ko kilin so be safe no ba. Abe wato talale. Wato be wole bulu. Ando falindiro da keno na le loi folo man fali. Sanji say. O do yata bake adabunu la di wa kono la. O do zakala mu dan diko hani bi do ko be ke kanne. Bari fo Gambia yalo. Ni la vita ay taria. Gambia ba association kono la Gambia non be jele men yalla ko yakara ibe ngelo ne munati ne man naka man sakundama yamma ko ngal wal dara l'exemple da finke dani be sila jebe man sakunda criticize na andi yalla ko mo man dara man sakunda bu. So we need to understand that also. The third part me alon ko benade diamo boydi la onam nyinti ko ni ko corruption banko ka o fanal abe fo kanne iko Mansakunda national audit report fota kukurewol fota Mansakunda mankuta mandiye mansa luwale ya londi fan mangi lombang ni tata Gambia la constitution kono la Gambia fon as Gambia republic luwale ya sabatin the Gambia is a sovereign national republic wala force taptati wala force ngoti luwale Gambia dada wala ya wulu olwani wala Mansakunda fanal dada aya sindi olwani wala president Barrow sindi akalta olwale fanala. So more Africa, Alumbe Tendula, civil society and other Gambians, member criticism keka. Allah nyantolo mafoko almanya nafola. Alkananda kumo falinde, mafoko akumo manya nafola. Anyantale asifo. Mambalang fanan alsafo. Bari mbenyine fo kanko. Nali afo foka pare. Alsila moy jabiro fanala ofana efo. Isaji askelo kiliti. Because amuratina niko corruption. National audit report abenya takala kiskisoleti. And when you kala kiskisolati ka ita gambe dungu mutala ita gambe ding iko kari me sunyaro ke ofana gambe ding albe nyanto kanyanta gambe la loi ita ko yotu madam bang nga nyuwala nga samba mal tu nga la nyanto boyndi andu albe le kanyanta nyanto la o baka wata keno la ni ko kari sunyaro ke ila dalilol nati ila firindilol landi stablo tema kari sunyaro ke ala masakunda bundala dalilol nati ni dara media kono ya dia molfo imena satol findindi e ko national audit report. I respect national audit report but investigation la kake investigation nyim fanan police be la katola bari na police ko la capacity am futa tembe do anyata futa la nyame sanji mo di fula marlo la jawya kono la ila capacity man bill ay bill level to is investigation ke men nyata kala 1 week asitano 6 months ka capacity man bill fulo ka futa auto. So ite wandi di utala ya fay bunja wala imanta through due process ko due process boka time dal dani be mo sambala bunja wala ko dani ata bunja wala dani ba sambala kito la ika proof le soto ma so kunda ka bunja ndabula lo proof wala noma president Barrow go proof wala noma ni me direct proof soto of corruption against any public person you have direct proof bring the proof put it on the table put it in the media and government will act ni government ma act ko mo be se ka fu me nga so kunda tenkere bari diamu ken sango o buka mo samba bunja wala akko mo fon yalla do ko correct laba mo be dabana wala mu Gambia la foreign policy kadu bi mbete mo men ko dunia falinta banko ibe ka kono rel jube fanko wala be kerimbi fanko ni kado ke banko be wala hani America la president ko America force nana rabil ndawol be bayda hani europe ni na ko Allah kubal fabul you can make it la ko do men diala mbatara ka do almantara na kelela alni ro salbe kelela fanko ne be keri Gambia fana be fanko ne ka ngam fango jube ali nga focus na banko ka our relationship with Senegal is very important our relationship with sub-region is important our relationship with Africa is very important but let us focus on the interest of the Gambia the national interest of the Gambia in our foreign policy wala tinna the foreign policy towards Senegal should be separate from our foreign policy towards Senegal, from Nigeria.
Our foreign policy towards Britain should be different from our foreign policy towards America because we have different national interests in each of these areas. Nimma wol fani abekala tani na kensa wonati nyanta kuruba men sonola ta sonola metar la kratanta wala. It's very important no fani. Absolutely important. Wakatal bekala ning ndoma ani na député mol membe député kono la ngaje ko ngana foreign policy funding I can promote not make shift foreign policy system mandala mo criticize bari wala reality ñu fanate oto bi natale ka kafu president mama kan na banko tamandi ni NPP ke kelenti ñu bok ak NPP nekk ben ñu liggéey réew mi moo ñu fi indi udiwul place indi wuñu fii de kenn nekkul jéem si kuy ut place nag suñu amee di ko am waaye yàlla dafa wax alquran illa yuti ma yasha'u illa mulkan ma yasha'u ala ko nganna man sa di wala adiyata me man yasha'u la adiyatan ntem adiyata men diyatan na man sa ngati ka ngadi mola men diyatan te ni ndoy ala ko alquran ko tanna man sa di mola yuti man yasha'u mulkan man yasha'u ngam sa di mola men adiyatan te so nata di president balola wala diataay kafta mamma hasidiya sonta koma tudaye abe dawda dunia ko tari mbel wala president ko adola appel wala president mulo be sando yo excellency president Adam Barrow honorable Mai Ahmed honorable Mai Ahmed with my national executive and the whole party adolescent alsi I, Mai Ahmed Fati, national chairman and leader of the Gambia Moral Congress, on the mandate, on the authority and the command of the Gambia Moral Congress, on the authority, on the mandate, on the command of the GMC National Congress, on the authority, on the command, and on the mandate of GMC National Executive, on the command, on the authority, on the mandate of GMC regional committees, commit ourselves to a very proactive, successful, positive working alliance relationship with the National People's Party. We are here with one heart, with one mind, with one soul, with one nation, to join hands with you and your people and your government to advance the cause of the Gambia. So help us God. There will be those who will misjudge. There will be those who will mischaracterize. There will be those who will attack. There will be those who will insinuate. Al diablo bula yela diablo. Toldo bulalu. Nimo diamu tema. Ala mutako. Subola be bulu. Dama le balla subola sa ko ma le kunna ko ni sanu kunna ko. Subola be bulu. Ni wulo e suboje bulu la. Ake hawle. Ala bula haw. Mol bal haw la ni. Kadu subole bal bulu. So ame yapa. Ngay ron bakayde. So moy to dina dal sa kaw. Xol la gisulta. Yapa bi la gis fofu la ko badeka. Kon ba tay yapa kala de sa yapa fofu la de. Na ngeen xam ne ku leen jow ku leen saaga ku leen xas na ngeen xam ne mbow leen leneen lu dul di leen yàlla day ak dëgg bi nga xam ne moom ngeen di dëgëral ak taxawaay bi nga xam ne moom ngeen di taxawal pour réew mi ak pour askan bi pour liggéey seen réew mi pour bennoo mën a am pour taxaw président Barrow ak NPP bi kon nag na ngeen noppi yàlla bi nga xam ne moo jox buur yaaya président Barrow yàlla boobu noonu dina ko fajal boppam ndax mbéj la boo xam ne mbéjuloo man suma kanam de mbéjuloo kanam mi Adama Barrow kanam mi yàlla nga mbéj ndax moo ko buur moo ko jox buur yaa bi lu tax ma wax loolu ndax ñëpp xam nañ ne
يلا مو واحد القرآن الله هو المالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء أبدا بخير أبتري النفس. So when Allah subhanahu wa ta'ala says that in the Quran, اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء. That is the focus, that is the main one from Kumabati. تؤتي الملك من تشاء. أنا أقول لك أنا فانا أقول أحتمال جدا بمجدا أوفر ما تريتات وننمي أوفوكا إذا هو عاد كلا على كل دلنا كأيكين هي على الكلو بسا سوى الله سندولم بدم كلام برما بخوف هذا البوفا لا نبغى هذا وده بدم كوكانتين ساكن من أكوبي بسلو بيكان هذا ده ما يفعل ده أبيه لفظه فين كيرين من لفظه ما كونتين برابي كذا جينا سوليس نيو ده تزالون لوري جامي أدو ميلونا كونتين أدو برابي لا بندسيا نال سيدا ألبي لا راي نال لا جوني وده زمان يكو نبرة بيجان نبرة بيجان أوه بولباني كو بيجان هو اللي جان أنا كمان أيه أقول لك يو كذا بمبالي بيكون بمبالي من نفسه كونتنا يا رجال جاربون جام فلوت فلو بيجان ده جامال بيج يو نبرة بيجان bukan balon, orang bukan balon. Kita dokon di file kita, kita dokon di file. Bari mana orang koji, balpe yo, bejang nunggu nang besok. Ada pun boro sila film apa dan nasa jauh. Ke alke ada nyawanya, aku faham bulan Roma. Kalau dia tinggal di daun dan nimban ke baca Roma, sila aku faham. Akhirnya dia semua kemo mama ni orang. Media sada semua kemo mama ni orang. Orang berapa orang betul orang. Funding fana bijang am su sa wa fana fele bijang bi don la sade ko bi na kabilo ko bi afar bin alfa yo ado sano ko na ko fa bele bi no wala mu balde bal dayla alsini karabu da ko alsini hagal alsini karabu da ko nagale Mr. Vice President nagale naga manna burkata correct nation la ko baro manasi la ako baro na do ko la manasi ana no la ana do ko la do fara na la ka kafu manasi la na la ka kafa do ko so na la pour ka dum bebe mo be ko mo me yaron ko telefon janta do dara janta do la bari nimye la ko loye afuda ngawnya ina nday duje sai wado sida ina la rangolo ye ko ñu fida ya tay ya ko ni solo du bije awa ye masa be do bije tay ko 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 NPP GMC Alliance forever del alliance di alliance ya lonko alliance me ya lonko nene mo kuma fo NPP ma kabir kada dindala fonna pati di labango bakambe dandula mo dare ko do producer me ngalon ko ngafo merci NPP ko sino balia merci tinofa o woke kadu ahas dia mo dara mo dara do nene ma fo na pali no make ko do ni to nada maliri ko manna do maliri sinano le ma ko maliri ko nada le asike do maliri sinano bay tolu maliri manna nada le ni den to mo men mbega kutu sino le dum kada karam mo do ngamo do ni nyoy ngam di kulli ado ko ka nyoy o to mo do man mirabila bi ni ala yo ka president dalam president I am the president today do ma be dal dara ma brale ko dal no fos le di fadi babaro ndara sari ko ko kandi bi mansi nga fa le seri ko andi president be si aka fa le seri ko president me do may la dani bi si no seri ko le fadi babaro wala bi budi o jelle be jaka fa seri ko mo jek ako ni frala sa bi balo ya don la ngani don la ngala ko sam don la ngani oto o ko tale ni frala na din ke folo baba don la ngawru na ko oto bi ni don be jokam mo be don exercise kule be nyaka kala
parce que ma baro aya dalu def du ko tole ni no mo ko ko le ata tan hawli ko la nyama do le nyama da dal ila saw do le dal aw le la ta rasi muso fama ay ka ta da ya o mo bi man si ko sa ya manna ko ni sono man si ku kana man ka ke o da politique wala doro amanke ku ya difference lo bari bi ya bakter bakter dam baltayda mo we mo ku fo afo ala ga mo benti ata mo del ala mo benke la bo kala dem ala mo na dide wala ku no la torba ala de no la torba bakter dam baltayda assalamu alaykum him Kunjamo the spokesman the mighty NPP ago I said that ali nga nyoso ali haketu sie metal fu science alsuba mbe NPP tola NPP His Excellency the President of the Republic, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Chairman of the OIC, His Excellency the Commander of the Armed Forces, Chairman OIC, Atola, Situra, ala horomokan, Sichira, mbe kontondiro dila Honorable Mai Ahmed Fadila, and Gambia Moral Congress mon mimbe ma betaga. His Excellency the new Gambia Moral Congress, my party and executive members. Mbe National Executive Committee of NPP Fana ka tambining Honorable Suku Singatela mbe momo konton neitola ani kontong. The National Executive of NPP Sejitan Suku Singate Mugejum Nyobi Dukototale Sidiki. Honorable Deputy Spokesperson and Deputy Speaker of the House, Minketa Honorable CDS Kinjai Timba Folai Inimbara Bake for a very good work. Honorable CDS, the spokesperson, because Ligia Rafetna, the Kokirum Siligi Rafet Bigan. Kontondiro kola mbe murla mbe Honorable Mai Ahmed Fadi tentula anala mol mimbe nata Gambia Moral Congress. Honorable Mai Ahmed Fadi Gambia Moral Congress at executive members of the year. Bilungo December Carotil Tanilul 2024. December 15, 2024. Amulundima baleti ni Gambia Bankoka. Bilungo 15th December 2024. 15 December 2024. Amulunkuma baleti Gambia la politiko kono. Adum manta se la nyonoka. Bari ko diamula follow dia fo nyamin process o min tata mbeya moyle very clearly taman sero min beje wala nyenti ko politique patiyalu kallo na ya tere ifatata miro lela wala tamandirinya mune political party de taw sude sam khalat bi mengo wut wala aktifin bi tama neku ben wala nganiyo banku dokuwa wala ene ci digem rew ni fatata nyinna mune sunneke neku ben sidi sulo be jele pour ka patilo mune suboba sohla dina gena pro wargal la tawal parti bari parti ya loren kola waye bu ngeen demé ba tawal parti nal tata fali ya jeko ndol ni ñulula miro mu kilen net ni ñulula ngani mu kilen net ni ñulula tamandiro mu kilen net na ya taram beje so demé ba tawal parti a ci digante bobu non parti bi nga xamné gis nga ko da nga xam ne seen doxalin bi seen xalaat bi seen jubluwaay bi yëppee na la woto
kondo kuma nyanje nyinkola jaratut fofu non lenen lodun Ahmed Mai Fati ak délégation bi ñu def walen kabonyo kalama moy ñu yigante kasika kacha ñu tok waxtaan kali bulodu ñobulu ñu doxante loxo kakafu aliye do ko ke ñoka boka ngeen liggéey li nga xam ne daal moom moo la mooy soxla nit ñi yaay tandile ko mu ne lii dafa wone ne Gambia Moral Congress ni NPP Gambia Moral Congress ak NPP fatam fanso min bete ma mankum maya pour que beke patieti faye mu ne diggante bi différence bu fa nekk amatut solo fu mu nekk ni pour nga def leen benn parti waaye yëpp benn jublaay bi bari sike parti elti min no be kafula ko nyin kafu ñoya min NPP ni GMC ya deda waaye mun nañoo nekk parti bi nga xam ne seen jubluwaay bi mun nañoo bokk benn parti di xool kenn ku nekk jublu daal si li nga xam ne daal moo taxoon woto mbal tentula bake ngali jay mu leen di gërëm di leen sant adun alliance o damma fangonten mu ne du alliance bi rek bari GMC ning NPP la alliance o fana keta special alliance la mi ya lonko bi amon Gambia dula kumpa mu ne GMC ak NPP seen alliance bi nekk na loo xam ne pour kenn si biir Gambia dafa doon alliance spécial parti fulo la funtinya pour ka jama sede andi ñen bi lungo mu ne ñaari parti bokka ba pare jël nit ñi seet na leen si bési tey ni kata kabirim banko kum fa kum mu commencé ko jóge ko koy na bekaato diamunya yitandita miya yitandiko hani reservation kilinte mo kono kaddu yi nga xam ne daal génne nañ ko fii nii kenn ku nekk sax ene nga génne ku leen déglu rek da ngay xam ne kii si xol bi la ko tibb otom bal tentu la bake ngali jey kon donc si kaw loolu mu ngi leen di gërëm di leen sant min seneata NPP la leadership fana kono mu ne li gën a leer si leadership NPP bi wala président Barrow la ñaato kaya kan mu ne si njiital yi excellence président Barrow mandin kol kamin folen sama dimba sunju kilingolem ay dingo susundi ay wandi dingol fana susundi mu ne lu doo soosee di wax ne ma ngay bi nga xam ne daal am na doom mun naa dundal doomam te dunduwaale tam doomu jàmbur président Barrow ya adabo yelele pour Gambia dingo be momo la fita yekka fama mu ne président Barrow dafa ubbi mbagam yi pour bépp doomi Gambia bi nga xam ne yaa ngi dëkk fii nii ñëpp mën a xëy su toogee tam mu mën a engagé yëpp wala ya sabu NPP alliance partner soto loolu moo waraloon NPP mu am alliance partner si kabo APRC la commencé ko APRC NRP PDP GPDP NCP NCP and the rest of them and then independent Dr. Aissatou Touré and independent and then Citizens Alliance ibe mu ne political party yu mu lim nii yëpp la ñingan ya senungo mu ne xolam bu rafet bi ñaaton koy min sol mu ne suñ jiit bi lu mu am wala ñu sabab loolu moo waraloon lii yëpp ñemeñ ko tey nii ñu jublu kër bu mag adu ñiñon kacaalu to te lu mel ni si waxtaan yi aka continuer ka min fo ñe te si toog maa di waxtaane lu may continuer di wax ak moom wala moolu naali man kaca ali bi ka ñooñe mu ne nit ñi ñaari wala ñi dëkk soo leen waxtaane wu doo leen déggoo ni ni moo man tara dula kili soo bokkut ak nit benn bere a kaca ñooya ñi ni dorom pour ali ñoo faha mu ne nga ut rek ni ngay waxtaane ak moom su yàggee rek da ngeen a xamante woton be président Barrow tentula baake be duwala faala sa men ñaato ja kon donc ñu ngi ñaanal président Barrow yàlla yàggal ko suñu kanam fii nii honorable Ahmed Mai Fati mba tentula mba jayla and GMC molbe mu ne honorable Mai Fati ak GMC délégation yëpp ñu ngi leen a nuyu di leen gërëm be duwala ko ye duwa min ke jang ala si wol muta mu ngi ñaan yi nga xam ne moom lañ ko defoon fii nii wala moom lañ fi defoon yàlla nangu ñu ñaan NPP laata min na wala momo ay kule no NPP lu mu gom mooy bépp doomi adama boo gis am na la yàlla dénk bari moye min no itatine sotota fonna ya tara ali al bulo du ñogul waaye doomi adama lu mënuloo lekk njëriñ bi fan na ma joxante mu leen loxo bokk éeni ñing partner parti côté ngol fana be ak yeneen partners yi nga xam ne daal yeneen parti yi desoon si yeneen
alliance ila leadership and ila membership be continue la ke tentu ke jayi for the development of the partnership mune kontaan na si ñoom te mu ngi jërëm ñëpp seen leadership bi ak ñi nga xam ne daal mooy ñi leen toppa bawo wato tatale mune ko waxtu bi dem na be ka ca londe jang mu ngi taawal fii naa na faali ala kayla la be ñim banko kan ala male kayla sabati jali muslime banko be baraka baraka billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin bi fanan ala tentu kotan tumo menna ala yake ko nyin e ko mente kenola ala e wone kerindi anda yiriwandi til wotili yiriwabe nafa kam fanga muru ala kan ko denga tentu ayo do ko men nañ wodo kam mbe NPP national executive be kontonna membe bi janto bare mbela konton dilo dila honorable suku singatela musul mel bi jang alsiyam funye mballa konton dilo dila the national women mobilization pour aya fudan dalma honorable député mel bi janto menketa may siseti anin other honorable sol mel bi janto mbela konton dilo dila may sisela the speaker deputy speaker Sidi Jai be konton na baki ni o boda jeto tron e mbadi lo mel ya don ko fa wala mu ibi jam sano kundan ko ngal konton wo ko lansina Ahmed may fati mu ya lon ko sana wala mu ya lon ko ñu wuluwo ñim botala non kabdun to momenna mfa wol be sirin simmodo ke mo sano ay kerwan sancha kumul ñin abodal lu melna wala mu lu melna janna sano nata afang ya daman nim fo ala lawro ñinto nadala mu bare bi ku jama koyta wo kono ndendiya mo jamfandi la baake kuma nalu kuma ta baake GMC alhamdu konte nge konton GMC nata ya bi President Barrow nin GMC UDP NRP PPP anin doyi independent Dr. Aissatou Touré nga commencé la jambalatu bi ni hakilo nata GMC kam bi ñin tabulo kunna faga mo tentu ka jayi menketa muskeba ketat bayri a flota la janneto wo mu lunnati mu yalon ko bi ngalan ne ko may mo sifa jumalati hakilo kenyalam bare ani muskeba keta e dun dadula jamalto woto may mbesilo di la dorom muskeba na ya ko ko ma be ke ni ala kamtale ga ki le ga ina ko ni ka na la ko ni kamtale ni ga ya na ko da no ya ba to ni beto la moment ke sa bari na ko manya na ya amtale ba ko na ko alhamdulillah Fati Haidara e ko membe kumdo de niya do onni baake de mo jamaate kumbuna woto alamu ala e sonda mo sabatin kuma kan me alon ko belafta wala dila may mbafole ko bismillah NPP kono mbafole ko bismillah alliance nyin kono na nyin alliance partner sol mu me be Sidi Ndiaye melto fo janto bi mbele denta nyin sibla la jam ye kola menje e man kola menje fannama lafaro la membe NPP dron abele dabi JP kabo APRC la for PPP for NRP for GPDP for NCP kana wala CA mbele denta bilung na jantol aliyeji almeji woto meme tan la dron President Barrow mo sifa menti Gambia kono ngamara be nyanda sobila wolo ni aje ngulta non ko hino Barrow ngo Cairo Barrow balafa Barrow aliatimo la Barrow jama buka long wo wato kabri nga fo non mo len attack e ko nyen ko kana nyen ko mofo nemme bondi da kono ala ka mutal andum
wo tembo le meli ko fo ngalon ne ko wol mum mollati mel pareta pour ka jamfa nati ngejele mole mu ya lon ko bi ko me ya lon ko ay wala muta andu mo buka dunde kuto ko mu ya lon ko wande ko dam atar ko amaja nyaal ko kunde Allah ta men na wala evidence may ngamare ko lon woto le bayri ka yamare ku jamala woto la karol woto jemsin ko mba fulale ko nal bebe kafla nyomale nyim banko mum bela banko lati bare wato wati mol kam men fo nganya ka sala nganna banko jube ngandam ban jube ngabadi ya jube ngalon ka fa ko gambe be mu bakilem fakilin net surwa man fessa mandinka man fessa surwati fula man fessa sarakulle man fessa sereri man fessa manjakati bare men important je wolum gambe diyati muneke gambe diwti e nyanta mun la fala gambe e nyina mo koti mo be nyanta men mirala bari ni danta gambe diya dambandala sulol men be monki pak gambe diwul la muyti ñankumol mel ben suwol kono gambe diwul la muyti ñinol mel kan tora bun kono gambe diwul la muyti bare tabe mu ne contribute la gambe me ya tunal ko sama gambe diwul ñanta ñin keta le bulu kontol nga keta sa dawda kayra ba jawra bu ñame ñine important bide ala ninna futo men ki jang akada je kontano de akada mo jama e kontano bare bi nsime itandal ale mankuto fo janko GMC bukanen droki ale mankuto fo janko GMC mu molleti mulya lonko wato wati ebe unity le nokam bi mambo jam folo ebe commencé kay bal nen kan ebe defana nen kan ebe Ahmed Fati nen kan momo di membe ni executive fo kono ya commencé may sisel la kunu ina dande kam bi ya commencé le ngaji laynol kono le ina da GMC kam al munya al sabarita wato waden kam men fulamu ala taala yalo na bala karafo di la men ñintante tiyo ñimila ntel na dege tiñal ñintante tiyo ñimila wallahi hasido alate marlo di lala me ya lon kat la marsandiso hada madungle ko marlo di hasido alata di lala la budda wata keno ate kala bare islam wo hasido fanan anin kula ka wuli til wotili aka fere kutala wulindi nyin kammala kaje ko hada madun sondo mol be dunda nyola nyame fitnobe wulla alamu haklimal siala haklin tawt ni haklimal siala haklin tawti hasido sawo bugalo wodo alakana hasido sawo londinna banko sambanya president bulo kono alamu alaya sono yandaye alamun kayala president ye alamun fanan president fanan kayala hada madunle wodo ñina mun na kumoti pour ñin kamala bedan na dama baran kontanta baake jefti NPP welcome to the alliance ka jeko gambe ñanda tala ñame tar ñakiling jeri ñakiling for ñakiling annu soto ñakiling men ñanda gambia sambala ñaato kayro dorom assalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين may barna kabuntu men ay setani bay ay alatantu mbe mo be kontonna mune mu ngeen nuyo ñepp konton diro folo mba folo na president bala mune jëndon nuyo bi mu ngeen nuyo his excellency min keta his excellency president Adama Barrow mune mulu ko his excellency president Adama Barrow ana la force family be ak force family bi nimbota woto ngana national executive mune su joge ko fofu mu ñew ci national executive ka konton diro be di suku singate la mune nuyu bobu la mo ko jébal suku singate women's win fanam bi janne mune women's win bi tammi député ol bi janne national assembly members Maymuna Cissé bi jang mune Maymuna Cissé daba mo fi Fatmata bi jang Fatmata Jawara nge be konton Famara Sabali fanam bi jang mu ngi leen di nuyu di leen sant nimbota woto mune su fa joge ko nganna samba di ma ka fo be konton samba di ma ka fo mbal konton na baake baake bari nganda sai ngamel la Sidi Ndiaye ngamel la Sidi Ndiaye mune lu tegal Sidi Ndiaye sai ben ibe karla jola le barren la bi
Merci CDC kontonna. Ngamusol be konton ke tentu ke jay. Nimbota woto. Nganna lunta mba konton. Bari ndamay muna bande ko. Amanke luntanti. Ni diarolo. Ni kamo dia. Bi atale nyantal tentel dia. Ko Mai Ahmed Fati. Ini la executive for molbe. Nge konto nge tentu nge jay. Kavali ko. Al natal la kordala kon. Ngadun diamo kono damanti bi ke tanye kontan ku balete mune ati nan kontanta president Adam Barrow kanunteo atero menketa Mai Ahmed Fatiti wala na anala mol be na ka kafuma woto bi NPP e luntambale nko politiko adiyata baake karadola amandiya bari ntangalon ne ko may tolu li koy be menkela koy sa ni koy ba kuntulay ba ba mbuka muru moye koma adum buka muru koma adum kam kanta baake woton to ma may bismillah kontaan tali baake parce que politiko president Adam Barrow lafta menna president Adam Barrow lumtuba politiko akabalu hadama dingolela politiko buka balu fitinola politiko buka balu diamu kuyaringola politiko kabalu menna nganyonene yena na patioto barni kuma kuyarin ko moy sini sola tala ibaso to la nyaadi ita soto nola woton tella hino baro na kairo baro asola ta hadama dingulela woton bafo la Mai Ahmed Fati ko ye bismillah NPP kaira kilumbe yatina koy kairo menje president mo bala ni wo kaira kilumle bita fadan dula jali ba ko ko mbitala fadan dula par president Adam Barrow fanan ko le ko ala ni NPP patio mbita nyola le fadan dula woton kontanta baake nse wota baake mbala ala national women mobilization mba konton na baake ni ala sonta mbe bulo di la nyolale adum be do ko kelale fana parce que momondi ale mbe da bara man kanyan ay dol ke karannalti ay dol ke motiyolti ay dol ke arabu karannalti so hadama di wunyum bul ko non di lulo bete kanyan do bara ala yete marim fanan so menna wolom hadama di wuti mankarande bar hadama diw no samba nyalon woto dum mbediyam lam fango e mbediyam la NPP dinguli eda bopante di eda NPP luntawol le nata mol kam kan lañ am ñu ñew su taw adu luntawol dum te kat yi nin ko nge bismillah sunna ma ñu dalal la woto nganda bo yene ñoy no ubbe su jebo su ubbe su ndebe même ko la national women mobilize ay Mai Fati
la national women mobilize ay ko bundaɓe yeli rayele anala musol be do ko nga wala long adu ngalon ne ko mobe may fati ni sobe ya lonne woto mbembulo di la nyola le nga do ko ke baage region wo region alla molbe dawo dandi mobilize solle bije ini wol sikata ye bulo di nyola ye do ko ke nyola bari nganna president Adam Barrow nga tentu baake mune ati nanko e ko nga tentu baake hakke ala fita musol la nyami ayana banko kanu ay hadama diwul kanu adu bi tiñar laal wol ka fole ko aliye mune soto NPP aliye mune soto NPP president Adam Barrow mune kela ke bari ngamra president Adam Barrow fam family le babu wo family men babu est-ce que mel be nyanta soto la bulo ko ne ya soto le ba sako dum Gambia be ate nyinke no la mobe barni ala ya harjaw dum membulu iba soto la bari surtout na NPP dimulu musol la karola lillahi wa rasuli ali nga ke bakilim fakilim ninge ka bakilim fakilim di woto mbe tambilal bar nin ko le ko tari natale ko bi kana fan mata danko akati nyarole natale woto ngabulan na alfa noma me yalon ne ko amamol hasidiya men diatay wala di men diatay dorom be nga kekilinti woto NPP ko na dun soto nga dun le dia ma to may bu lun tamati de bara anoma lankolu ali ngam bulo yele nganda boyele nganya yele parce que ni nata boya ay mañaaje ata hajile nyaade bari daye nyaaje dorom ata haji nyaale woto mbe mobe tentula mbe mobe jayla ka faale ko ala baraka baake jalolu million ngal be konto ngal tentu ngal jay ala baraka baake sen patiri da honorable Ahmed Mai Fati mu ngano yasa ba tentula mba jayla jali manda nadia mu bukatar ya bari mbo latta ngasi andi domande janila kan nasuro bina malakke kun mbe GMC la party leader konto na nala jama mo be mba tentula mba jayla mba fala ko Gambia mu bankol ti miya lon ko birata ta kuluru mane wala dum ta kole ya ko na be mol ko le miya lon ka murundi na fasu ko non dum Gambia burta afasu ko la ta kuluru mane wala ko de mba fala ya barat GMC la party leader bi tariko membe keri njamanke tariki poloti pour ngai alliance kom otumo bebe struggle kono nga kala mutale lu men na ka futa mol ma miya lan ko GUC Gambian United ko change atata alliance kono atata ka alliance do panan miya lan ko UDP la alliance la woto mba fulay ko law bara nyi maka mba konton na mba tentu la mba jayil mfongola boss men kata deputy speaker ti honorable Sidi Njay mba konton na mbe député bela konton di roskala mba dun nabul bari wuli west las député o men katam famara sabaliti mba kere konton di rodi la tela lamin sedi mi yalon ka telam patiola finance director ti mba konton mba tentu la mba jayila na legal team fanan bi jam mi yalon ko be konton na Haruna Toyaka mbe musol be konton na Ajaratu Maymuna Balde Toyaka deputy national president honorable Suku Singate mba konton na mbe na spokesperson konton na mengata Lamin Queen Jammeti honorable Sidi Ba basela député o adunga téléphone mun nan député national
admin secretary timba kontona ni Sidi Cissé mbe KMC la regional chairman kontona Moustapha Touré anin chairman domi yalan ko tele be nun jayen tete pam putata be to menketa unda nyangti kontona bari media la konton roska mbaddi la haji bani ko si sohola anin alpha karagam ñun lem molti minu ya lonko ko wotumo fenti be lorim fi na musu jata bal fana mbi jambe la konton roska la mbadi la ajaratu maymuna balde la mbi ajani ma konton nani aja musu drame anin mabe la minu bebe ja so naka jata jam fala baake bari labta nga kacha kula domandi mi ya lon ka simol hakilo murundina ajaratu maymuna e kacha kende balke jang adunga ya itande ko ay honorable Mai Ahmed Fati aya murun aya bismillah la korda kono barinta ko korda dingo alhamdulillah ni bajon kita ikana murnanne adu ni bajon kita itata symbole fu itata miro le fu itata fasaro le fu adu honorable Mai Ahmed Fati yo wala ke mba tentula mba jayila mba fola ko nga tunun da membe continuer la wol afana dia modol fo jang ko anim malo manna ahankan anim malo tinano NPP bari wa kono mbata tentula mbemna banko president fonan kontona bari president baro ndaka mim fonko alifa buwa buka kulliyoke alifa buwa ni edingol bandomo le buka kullike aduma sala biya kulliyo president baro ko la kulliyoke bi munati na nganyum ko yentol nyori le yem fay banta ayen konko ngako nyalna oto mba tentula mba jayila adu ngamira no natra aussi baka no honorable Mai Ahmed Fatila den num biatina oto honorable Mai Ahmed Fati tarika jamala ko nyim banko kan ila interior minister ya ko ne do ku kende ke banko tembendi oto mbe duwala alama alaye jo alama alaye jama nyamadu banko president mba tentula mba jayila mba kola ko nyimbe mela le ka sele ka fo kono ko min ngako nyamen alifa buwa bu kanin soto alifa buwa ka dingol le domo wala tina biya de kulli yo lambe continue la kanin kulli yo bari ñu lok ngo kono kulli dantam fula keta way sangol le ke Facebook kabo arami sola kana bila sanga fula le keta otombe mol konton na sangola sangola keta mo man fa Facebook otombe mol fanan konton na sangona ni torola men keta jambi ani arami salungo men keta Gambia banko kam bari ni hada madi ngosi tajira ya hanje fatiya ka ba ko dron nin kari mantra mira kilina manyana do ko kala ka fisa manta ya soto ani toro warta baake adu ita ko sa metebe jikirin ko nyanta kala nyaton kolti nyim banko ka Gambia no la nga jube baake nta jamfano la politiko kono bayri mol meta siri adun konto wato sida ballata diam la fondinkewol du masilo man toro be siaring ali nga hakilol fay ko ma hadama di ngoy wuludu lani barakatu la man kiliya adum mobuka barakatu babu du damma nta benyim banko kanjane birim manyim fi samante ya place so nana manta babu bari nga miro la fay ngan nengo tanga do ko kala ngan nengo tanga diam andu nindi amu tan nengo la mo jella ka profito soto wala bari banta bata kerente man diamu gambe damen do kadiamu ka fako masakunda fali ngon nyanta kala andu ngake horomoni mbunya la kona nin pantenku bari wo be kono molle ka radio la moy andi go radio mel la moy ka batterie le se ka courant le saw fanan ka do ko di modo len woto gappandinke o alim fanan dolu ni nengo man do ko keno e singo e do ko keno e bang ni singo man do ko keno e nyaa e do ko ke ni nyaa man do ko keno e sembo e do ko ke ñun bebe jande minu yalan kon sa keno gambe janti pensoto neta nyim badan dangola jama dula jama bije min yalan ko fondinke e molbe muna fan kan jera e manke banko dingolti woto mbe yamaro di la fondinke la fanan si murum panka ngam fan jube ka lonko tubab du dam manke fisamante adulate to nya fisamante akas ko jele badin si ko do keno jande nge fan samba ngam fan samba sa 30 mantura ko wol sotola ni wo bata je mbe mobe konto na mbe mobe tentula mbafala GMC dingol ye ko onre buli afala diamo kono jande nim politicien o liye saban diamo jama jame buka diamo na ko bi bal nennale be ko mobe faral me ba faral na ta place ñunu la yemen do ko itamu menti nyanta ku soto la wolto nta fatma tan kanyine fonko alaman tankala ngama sakunda la dala so sunya bar alaman tankala na ko fane du man sakunda fe mo fe mun ndiyo timbita no la woto honorable Mai Ahmed Fati ini momo be jangal be politiko kono ale fe mo ben soto man sakunda nyanta soto la le adu momo ko kuma kunda wol ko ni fe ngol ya soto e binale mbenyim fola le ko fana be continuer la le kal nek ntol wol ngake na solti sain ko ntol manke dimbetati kotake bari sanyi monni mpulan dato ka fole na kende yado na ko foto si bini si de ko manke mo kende tinta bu ka wori yalla wotal kana wori hada madi woni be nyaato membe ngam wawla ko makana wori wala de nga mem bayndi ali ngoso president baro nyine moti mi yalla ko 10e bakaro ya wata 10e bakaro tili nani la nominate tak tili nani ay tari ko kanyim banko kan 10e bakaro le mo le kitiyo ko saka maka malundi imalu ta fele bi 10e bakaro ko no be siri wo malu ben do ko oto mbabla le ko 10e mayen tol watile de adu mayla nayo watile mbe jama be
tentula mbe jayila mol meta siri malafta wato jampandi bari na bosi wala konye bari mbe duwala ala man nalla kafo ay kenya kayra bati ay kenya tankota ay kenya suturoti ay kenya nyaato tati bari mbesi ñul lon ko ndawde mampati je membe adam baro membe kala ñoo bori ñoti bari ndol wututa da men donga domandi na tuje wol dumbita ko wolto wotali nga fero ke ngam fande da kambe mbaliya tejang fenda jammi yalon ko kawwali mu bari musu kanti balu musu buñaari mbalu mi be ko atol GMC musolani NPP ni ka fu dawda hani no suwol ko non ko ngol ka to ñoo fadila woto te bayno ala baraka